Hi, how are we doing today? Thank you for watching. Thank you for being here. Thank you for subscribing. Thank you for your thumbs up. This is season 2 and this season we're bilingual. Alors bienvenue à tous. C'est notre deuxième saison et aujourd'hui je vais parler du grill que j'ai acheté et le grill a une rotisserie. So the grill I bought has a rotisserie system in it. There's a motor, there's a shaft, and there's some sprocket. And usually it's used for chicken, meat, whatever. We don't do chicken, meat, or whatever. So I was thinking to myself and I said, what can I do with that? And I thought about eggplant. So I took an eggplant, I peel, I insert slither of garlic in it, and I brush it with teriyaki sauce. Alors j'ai pris l'aubergine, j'ai enlevé la pelure, j'ai inséré des petits segments, des petits morceaux d'ail cru et j'ai badigeonné de la sauce teriyaki sur l'aubergine. J'ai mis ça sur la rotisserie et les résultats sont absolument incroyables. Here we are, about 50 minutes later, après 50 minutes de cuisson, on va regarder les résultats. Tadam! Wow! Look at that. Enough. Turn this off. Wow! I cannot tell you about the smell. It smells very good and it seems to be perfectly cooked. Et voila. This is an aubergine rôti. This is a roasted eggplant that can be considered like a main dish. Wow, my God, it's so beautiful. Do you see this? I'm sure your guests will be delighted to have that. Oh my God, look at that. Is that fantastic? In this camera here. Tadam! Et voilà. Aubergine rôti à la teriyaki. Roast eggplant with teriyaki sauce. I'm sorry you cannot have the smell, but this one is like, whoa. I think our neighbor are coming out right now wondering what the heck is going on here. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for telling your friend. Thank you for the thumbs up. Merci pour vos bons commentaires. Merci pour le thumbs up. Merci pour votre souscription. To subscribe en anglais. C'est la seule façon pour moi de pouvoir continuer à produire ces vidéos. Ça coûte rien à vous. Ça ne vous coûte rien pour vous inscrire ou subscribe. Et puis pour moi, c'est des encouragements. Et avec ça, YouTube voit l'intérêt du public. Et avec l'intérêt que vous manifestez pour ces vidéos, alors YouTube facilite ma tâche. Merci pour votre intérêt. Thank you for your interest. Thank you for your support. Share the video with your friend. You have like a gourmet dish. Fantastic. Good luck. See you soon. Thank you very much. Bye-bye.